만약 돈 버는 비결이 아무것도 하지 않는 거라면 믿으시겠어요? 3 steps, only invest in good companies, try not to overpay, try and do nothing. 이 사람은 테리 스미스, 영국의 워런 버핏이라 불립니다. 그런데 시작은 정반대였죠. So I grew up in East London in quite very poor circumstances. I mean, this is not a Lassie story, but I grew up in a house with my grandparents and my parents with no running water or indoor bathroom or any of that sort of thing. And I watched a movie called The Thomas Crown Affair. And in it, a great movie. And in it, Steve McQueen is he's a hedge fund manager basically who organises a bank robbery, as I'm sure you're aware from the plot. But more importantly, from a young lad from East London, he wore Savile Row suits, got to drive a Rolls Royce. That's what it did. Was it made me realise there's another world out there. Because it's very difficult, I think, if you grow up in those circumstances, because you've got no one to tell you that there's another world out there. Yeah. And so really that was the inspiration to go and do something. 근데 이 가난한 소년이 나중엔 순자산 5천억 원 부자가 됩니다. 타고난 금수저여서가 아니라 지금부터 볼 단순한 원칙들 덕분이었죠. 그가 바닥에서 올라온 비결은 화려한 기술이 아니었습니다. 누구나 이해할 수 있는 원칙 5개였죠. 지금부터 하나씩 쉽게 풀어보겠습니다. 첫 번째 원칙, 좋은 회사를 사라. 너무 당연해 보이죠? 그런데 대부분은 좋은 회사가 아니라 싼 주식을 삽니다. 테리는 싸다는 이유로 사는 걸 가장 경계했습니다. We are seeking to invest in good companies. We think there's a very good reason for doing that. We think it's the best long-term strategy. No amount of cheapness will make a bad company a good one. 많이 떨어진 주식을 보고 이제 싸다며 사는 것. 한국 투자자에게 익숙한 장면이죠. 테리는 가격표보다 회사가 진짜 좋은지를 먼저 보라고 합니다. 원칙 2, 좋은 회사인지는 얼마나 잘 버는지를 보면 됩니다. 그걸 보여주는 숫자가 바로 자본 수익률이에요. 쉽게 말해 투자한 돈에 비해 얼마나 벌었는지 그 비율이죠. Return on capital employed, ROCE, last year was 31%, down very slightly, but not very much. And as you can see, very significantly higher than the 17% on the index. Good. Our companies are making 31 pence or cents for every dollar, pound that we own of their capital. 쉽게 말하면 10,000원을 넣어 시장 평균이 1,700원 벌 때 이 회사들은 3,100원을 버는 겁니다. 적은 미천으로 더 많이 버는 회사, 그게 좋은 회사라는 증거입니다. You get the last 10 notes out that you've received. If it says the primary thing they're relying upon in assessing the company is if one of them says it's return on capital employed, you've won £20. Okay? Now, my guess is I'll own the £20 when you look through the 10 notes. So I'll give you double or quits. All of them will mention growth in earnings per share. 이익이 크냐보다 얼마나 적은 미천으로 그 이익을 냈느냐가 진짜 실력입니다. 재밌는 건 정작 전문가들도 이 자본 수익률은 잘 안 본다는 겁니다. 그가 내기까지 걸었죠. 원칙 셋. 자주 사고 팔지 마라. 회전율을 낮게 가져가는 겁니다. There are 20 holdings in the fund, just 20 company shares in the fund. That's a very low number compared to what most people hold, and we've never held more than 20. And below that, you'll see the annual turnover is 3.5%. Now, if you're the average mutual fund manager in the UK turns over his or her portfolio 80% per annum, which I think is an awful lot. 좋은 회사를 골랐다면 다음은 그걸 함부로 팔지 않는 겁니다. 그럼 한국 투자자는 어떨까요? 테리는 1년에 3.5%만 갈아탑니다. 영국이 80%면 많다고 했는데 한국은 그보다도 훨씬 심합니다. 코스피는 미국 S&P 500보다 약 7배 빨리 사고 팔립니다. 평균 주식 회전율이 코스피 1.48%, S&P 0.22%입니다. 빨리 갈아탄다는 건 그만큼 수수료와 세금을 자주 문다는 뜻입니다. 좋은 회사를 오래 들고만 있어도 그 비용을 안 내는 셈이죠. 가만히 오래 두면 복리가 일합니다. 작은 수익률 차이도 오래 두면 눈덩이처럼 크게 벌어집니다. One of the things we're very bad at is estimating the impact of compound returns as human beings. When you look at the difference between a 10% and 12.5% compound return, the difference over 20 or 30 years isn't 25%, right? People don't realize that actually it quadruples the capital value, that differential. 2%는 작아 보이지만 해마다 불어난 돈에 또 붙기 때문입니다. 눈덩이가 굴러가며 커지듯 시간이 길수록 격차가 벌어지죠. 심지어 비싸게 샀어도 좋은 회사면 시간이 만회합니다. 로레알이 그랬죠. 이익의 281배를 주고 샀어도 이길 수 있었습니다. You can see in 1973 you could have paid 281 times L'Oreal's earnings that year and still beaten the index over the period down to 2019. 조금 올랐다고 팔면 돈이 가장 크게 불어날 시간을 스스로 잘라내는 겁니다. 이 모든 걸 가능하게 하는 마지막 원칙, 인내입니다. 좋은 회사를 사서 가만히 들고 있는 것. 그게 바로 테리의 원칙입니다. 2. 100% hold. 100% of the company.
말은 쉽지만 이게 가장 어렵습니다. In fact, our watch phrase was the opposite of that common phrase. Don't just do something, sit there. You just have to accept that there are these phases in markets and that they will knock you off course. And if you decide to change strategy in the middle of them, you may be knocked off course forever. 다섯 원칙은 결국 한 문장입니다. 좋은 회사를 골랐으면 나머지는 건드리지 않는 것. 어려운 건 아는 게 아니라 참는 거죠. 그가 진짜 이긴 건 시장이 아니었습니다. 사고 싶은 자기 충동이었죠. 한국개미도 똑같습니다. 차트를 보고 뉴스에 흔들리고 또 사고 팝니다. 가만히 있으면 불안하니까요. 그래서 그는 시장을 도박판처럼 보지 말라고 합니다. Stock market isn't there to provide an alternative to online casinos. That's not actually its function. Really? Yeah, I know that's a shock for a lot of people. It's there as a mechanism for capital raising and liquidity and to provide a valuation as a basis for those things. 물론 솔직히 말씀드릴 게 있어요. 최근 3년 그의 펀드는 시장에 한참 못 미쳤습니다. 신화가 끝났다는 말까지 나왔죠. Which is fine when things are going well, right? I mean, things are going up and you can sit back. But I just wanted to get your thoughts on what happens when things are going less smoothly. You know, as someone once said, underperformance in a strategy is a feature, not a failure. Yeah. It is absolutely inevitable that it will occur. It's just how you deal with it. 부진이 몇 년씩 길어지면 그 펀드를 맡은 사람의 속은 어떨까요? Time was that the thing that would most upset me wasn't losing money, it would be letting people down. I've been with various sort of charlatans who charged me 3% fees and produced terrible results. And the difference is now me and my family feel that our retirement is secure because of what you've done in terms of the money. But we have quite deliberately stuck to what we said we're going to do. And it's been costly. And it may continue to be costly, but we're not proposing to change it. 여러분의 투자에선 어떤가요? 방법을 몰라서 못하는 게 아닙니다. 아는데도 가만히 못 있어서죠. 오늘 하루 아무것도 안 해보는 건 어떨까요? 좋은 회사를 사고 비싸게 사지 않고 가만히 들고 있는다. 쉬워 보여도 가장 어려운 일이죠. 다음 거장에 좋은 의견도 가져오겠습니다. 구독 부탁드립니다.